The best of the best make excellence look easy, and you don't get much better than players Sam Kerr and Catalina Uzme and broadcaster Jackie Oatley. From maintaining stellar form at the highest level to proving that many different paths can still lead to success, they're showing what it means to be at the top of their game. It's tough to find someone as persistently good as Sam Kerr. As a superstar with Chelsea and an icon of the Australian national team, Sam has the ability to make an impact as a scorer and a leader, thanks to a solid and consistent routine. I think the last few years it's just been about consistency, and that people think that means scoring every weekend. I think that's the pinnacle of it, but every week, every day I have the same training routine. I'm a creature of habit. I like to do things that I know work for me, and I have a really good routine on and off the pitch when I'm in my mode, but also a lot of hard work. I mean, it's just like everyday life, when you do have a routine, you have a good balance, you feel really good. And for me, that's just the biggest part of it, is consistency and routine. And it sounds really simple, but for me, that's what I gain confidence from. I hate when things are not the way I planned. Maintaining a high level can be challenging, even for the world's best players, including Catalina Uzme, who plays for Colombian side América de Cali. While resources and conditions are improving in Colombia, Catalina knew she had to go the extra mile in order to compete with the world's best at this year's Women's World Cup. Definitivamente yo creo que eso es una condición muy personal, porque digamos que uno de los objetivos míos cuando me quedé era precisamente cómo voy a hacer para mantenerme en el top de la selección si no estoy compitiendo afuera y no tengo una liga todo el año. Y me di a la tarea de buscar quién me podía ayudar en ese tema, de con quién me podía mantener en la élite física, técnica, tácticamente, estratégicamente. Yo tengo la posibilidad de que mi hermano es entrenador, entonces digamos que los dos nos propusimos buscar mi mejor nivel juntos, buscando referencias internacionales, por ponerte un ejemplo. Entonces decíamos, bueno, en mi posición la jugadora recorre no sé cuántos kilómetros. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para yo llegar a eso estando acá? Y nos dedicamos a entrenar los dos solos. Entonces él me hacía un plan para yo seguir día a día. Si no lo cumplía dentro de los entrenamientos, tenía que salir del entreno y terminar mi trabajo. Era un trabajo muy, muy individualizado, pues. Lo mismo en el trabajo, en el tema de fuerza. Yo llegaba primero que todas. Llegaba una hora antes, hacía mi trabajo de fuerza, después hacía todo el trabajo con el equipo, y si me quedaba haciendo falta kilometraje, lo completaba al final de la sesión. Entonces, creo que fue un trabajo en conjunto, porque tuve muchas personas, empezando por Andrés, que estuvieron ahí conmigo para brindarme como esas herramientas que yo sabía que necesitaba para poder estar de una muy buena forma para lo que se nos venía de toda la competencia internacional. Al final, todo el esfuerzo que hice acá a nivel individual para prepararme bien y poder estar bien para mi equipo surtió su efecto, y creo que también fue un punto de partida para aprender acá en Colombia cómo se debe trabajar para competir a nivel internacional, porque puede partir de algo individual, pero puede sumar para un colectivo. But that unseen work paid off as Catalina led Colombia through a dream run to the quarterfinals at the 2023 Women's World Cup. Creo que fue un año duro, porque fue un año de preparación muy duro para mí, pero que al final tuvo sus frutos en el Mundial, y que al final la recompensa estuvo allá. Llegamos con un objetivo muy claro a esta copa, pero sin duda alguna pasamos el mejor mes y medio de nuestras vidas allá. Like Catalina, broadcaster Jackie Oatley is constantly trying to improve her craft. That drive has resulted in a 20-year career as a commentator, presenter, and reporter in leagues and tournaments across the globe, from World Cups and European Championships to the NWSL. In terms of getting better at something and improving, you have to be open-minded. You have to be willing to learn and willing to listen. But at the same time, you also need to have that element of single-mindedness. And I can see that in top-level footballers, the likes of Sam Kerr, Catalina Uzme, people who are fantastic at what they do. They don't just spend 10 hours a day in the gym. They don't just do keepy-uppies in the garden when they get home from training.
that doesn't make any sense. And it's the same thing for me. So I need to not spend all my spare time at my desk prepping, or even listening to a podcast all the time to absorb information all the time. I also need to know what those boundaries are and where to be rounded so that mentally I'm focused on the day and not too run down and prepped out. So there certainly are similarities. We all work, but we listen and we watch and we take bits from other people, take bits from other industries. And as long as that desire is there to improve and to keep being better, whether it's the best at what you do, that's not something I think about, but just being the best I can be at what I do. That's what matters to me, and that's what I'm focusing on. For Kurt, being at such a level means she is constantly surrounded by greatness, which can be both motivating and intimidating. I mean, it's a great thing, of course, but it's kind of scary. Like when you come to training and you're having a bad day and there's Neve Charles or someone running past you super fit, like you're just like, am I ever going to get back to that level? So yeah, I think it's really motivating seeing your teammates, striving to be the best or being at the top of their game. And you always have somewhere to kind of reach to. And I think with this team, there's so many world-class athletes that it's just scary, but also really motivating, but also really reassuring. Like it gives you so much confidence when you go out there and you see how good all your teammates are and how hard they work to be as good as they are. So it can be quite daunting, to be honest. Like it's not all plain sailing in a team with this many world-class players, but I think it gets the best out of everyone. While Uzme has the talent to play at any of the world's biggest clubs, her decision to stay in Colombia was an intentional one. Bueno, eso fue una decisión difícil para mí, porque digamos que todas naturalmente hemos tenido el sueño de irnos, ¿no? Y de jugar en algún equipo grande y de consolidar también una carrera en el exterior. Pero cuando acá salió la Liga Colombiana, todas las referentes se fueron. Y no había nadie que impulsara también a esas niñas que querían cumplir el sueño que nosotras tuvimos la posibilidad de cumplir en nuestro país, de ser futbolistas profesionales y de poder decir en algún punto del camino puede existir un proyecto de vida a través del fútbol. Y para mí eso fue determinante. Yo dije, yo quiero ser la persona que estando en Colombia pueda mantener su nivel para competir a nivel de selecciones, pueda demostrar que sí se puede estando aquí, pero que pueda darle también la posibilidad a ese montón de niñas que querían cumplir el mismo sueño que yo pude cumplir, de que lo cumplieran. Que los papás de las niñas hoy digan, bueno, es que el fútbol femenino es una profesión. Para mí eso vale todo lo que quizás no pude hacer en el exterior por decisión propia, porque fue una decisión difícil, pero que al final también ha tenido sus recompensas. I came into this industry because I love sport and I love broadcasting and I want to put stories across to the viewer. But all I can focus on is controlling the controllables, and that is absolutely being the best that I can be. And I come back to the theory that the better I am at the job, the more I and perhaps other females will be accepted. So I just keep working at it. I'm most proud now of knowing that when a little girl watches football, that she knows that she can work in it and be involved in it in whatever capacity. And if she wants to call goals on the television or the radio, she absolutely can do that. Las niñas que se quieran meter este camino, hágalo con amor y con mucha determinación. La determinación también marca una pauta importante de lo que vos al final terminás consiguiendo. Y ser determinado se puede oponer cualquier cosa, pero si yo tengo claro lo que quiero hacer y disfruto el camino, que eso también es muy importante, disfrutar el día a día, disfrutar levantarte temprano, estar cansado, tener que levantarte al otro día, volver, pasar por encima de esos momentos poco fáciles que te pone el deporte, que también existen. Yo creo que eso es lo que al final le queda a uno de esta carrera. Entonces mi mensaje siempre es que hagan las cosas con amor y con mucha determinación.